I evo ljudi, namontirao sam ugradni lavabo, silikonirao sam i stajalo je negde oko 20 sati. Sada je tu sve namontirano, može da se proba. Evo kako izgleda. Ovde u kupatilu je ostalo još da odradim osvetljenje, da postavim lustere, da se ofarbaju vrata i to je komplet odrađeno kupatilo. To bi bilo to u ovom videu, hvala što ste gledali. Ko nije udario subscribe, nek se subscribe-uje, hvala i pozdrav i svako dobro.